বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আয়না দেখি চ্যানেলে স্বাগতম। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ওয়েস্টার্ন লুক। তো চলুন শুরু করা যাক। আইব্রাউজ করার জন্য প্রথমে একটি পমেড দিয়ে একটা লাইন করে কোণা থেকে শুরু করে শেপ করে নিচ্ছি। দুইটা ব্রু সমান করে এঁকে নিলাম। কনসিলার দিয়ে খুব নিখুঁতভাবে দুইটা ব্রু সমান করে এঁকে নিলাম। একটা ব্রাশ দিয়ে খুব নিখুঁতভাবে কনসিলার অ্যাপ্লাই করছি। এখন বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করছি। লুজ পাউডার একটা ব্রাশের সাহায্যে আইয়ের নিচে দিচ্ছি, তাহলে এক্সট্রা শ্যাডো পড়লে তা রিমুভ করতে সহজ হয়। আই লুক করব, তাই আইয়ের উপরে কনসিলার দিয়ে তার উপরে ন্যাচারাল কালার শেড নিচ্ছি শ্যাডো প্লেট থেকে। দুটো চোখ সমানভাবে শেড দিয়ে ব্রাশ ও হাত দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে বসাচ্ছি। যেহেতু ওয়েস্টার্ন সাজছি, তাই আইটা খুব বেশি ডার্ক করছি না। হোয়াইট আউটফিটের জন্য লাইট কালার আই করছি। হোয়াইট কাজল দিচ্ছি দুটো চোখে। আইলাইনার দিয়ে সরু করে চোখটাকে লাইন করে নিচ্ছি। দুটো চোখে এখন মাস্কারা দিব। তো আমি দুটো ল্যাসেই সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। তো আমার অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। প্রাইমার দিচ্ছি। এখন ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করছি। একটা বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করব। আর দেখতেই পাচ্ছেন মেকআপ বসানোটা একটু টাইম নিয়ে করছি, তাহলে বেসটা সুন্দর হয়। শ্যাডো প্লেট থেকে ন্যাচারাল শেড নিয়ে একটা ব্রাশের সাহায্যে চোখের নিচে ব্লেন্ড করছি। এখন আবার মাস্কারা দিয়ে নিচ্ছি চোখের নিচে। দুটো চোখ কিন্তু আমার ডান হয়ে গেছে। এখন কন্টুরিং করছি। চিপসটা ডার্ক কালার ব্লাশ অন দিয়ে একটি ব্রাশের সাহায্যে অ্যাপ্লাই করছি। একটা হাইলাইটার দিয়ে খুব ভালোভাবে হাইলাইট করে নিচ্ছি নোজ, ফেসে। এখন লাইট নুড কালার লিপস্টিক দিচ্ছি। সেটিং স্প্রে দিয়ে কিন্তু আমার মেকআপ শেষ করে ফেললাম। এখন লাইনারে ঠিক উপরে স্টার বসিয়ে নিচ্ছি। আর ঠোঁটের নিচেও কিন্তু বসালাম। তো দেখতেই পাচ্ছেন কত টাইম নিয়ে স্টার গুলো বসালাম। আমার কিন্তু মেকআপ অলরেডি ডান।
আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না। নতুন নতুন আপডেট পেতে পাশে থাকা বেলটি বাজিয়ে দিবেন, তাহলে নতুন ভিডিও পেয়ে যাবেন খুব দ্রুত। তো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।